Welcome to KKPVT online training. Today our class is demo class. So this demo class is agenda points is this demo class is agenda points is first of all thing is aim of the course. So what is the aim of the course? Next one is so what are the tools we have to cover? Tools or skills and also the what are the roles and responsibilities. So సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక థింగ్ కొత్తగా ఏదైనా సరే న్యూ థింగ్ మనం లర్న్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ వచ్చేసేమంటే మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసేమంటే దాంట్లో ఫస్ట్ ఎయిమ్ ఏంటి, సో దాన్ని ఎందుకు మనం యూజ్ చేస్తాం, ఓకే ఆ టూల్ వల్ల ఏంటి యూజ్, ఓకే ఆ టూల్ వల్ల యూజ్ తెలిసిన తర్వాత దాంట్లో వర్క్ ఎలా చేస్తాం మనము, సో వర్క్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, అలానే మన రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది వర్క్స్ వీ కెన్ డూ అండ్ వాట్ ఆర్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ డిస్కస్ ఆన్ దిస్ సెక్షన్. Okay, next demo class is discussed with we will discuss on course content and entire the project wise we will discuss on demo 2. Okay, this is the demo class 1. So first thing is the aim of the course is, so we discussed every company. Just imagine, for example, I have one showroom, okay, like Honda or anything. Okay, so here, so I want to see the what is the business status. నాకు వచ్చేసి ఏమంటే హోండా షోరూమ్ అయితే ఉంది. సో దాంట్లో వచ్చేసి నాకు ఏం కావాలంటే ఎలా నడుస్తుంది నా బిజినెస్ అనేది. ఓకే, సో దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దానికోసము వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ టు ది దోస్ స్కిల్ సెట్. సో ఫస్ట్ ద డేటా స్టోర్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్. In the cloud we use the ADF. By using the ADF we can convert that cloud data to databases. Okay, once this databases, what is use of the databases means we can store the data, different data we can store into the Azure data storages and SQL and Snowflake. Those are into the databases. We can store the entire data. Then whatever we can store in the data, we can connect the PowerBi and we can create a report. The aim of this course is, first thing is ADF, Azure Data Factory. Second thing is SQL and Snowflake, Azure data storages. Next one is SSAS. Next one is PowerBi. So this is the overall aim. అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, మనకు వచ్చేసి ఏమంటే ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ఉందనుకోండి, ఆ బిజినెస్ డేటా మొత్తము వెబ్ లో క్లౌడ్ లో అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఆ క్లౌడ్ నుంచి మనము ఏడిఎఫ్ ద్వారా కానీ లేదంటే SSAS ద్వారా కానీ we can get the data from cloud storage to Azure SQL Server. Then we can get into the PowerBi, we can create a report. So this is the aim of the course. The first thing is the skill set is we discuss into the PowerBi, SQL Server and SSAS, Snowflake DB and Azure Data Factory. First we can use into the PowerBi. So what is the use of the PowerBi means? PowerBi is a reporting tool. Okay, here we can convert the raw data to visual data. It is a self as a service tool. So for example, PowerBi is a reporting tool. So this data coming from the client is given to you. You have to build the report, this report by using of these steps. What are the steps here I mentioned, right? These steps we can use and we can create a report this type. Okay, like the client is sending this data, we can create this one. And the client is sending bank, creating the bank statement like this, we can create like this. Okay, so this is the PowerBi. PowerBi is a reporting tool. What is the use of the reporting tool means? We can convert the raw data to visual data. Next one is SQL Server. SQL Server is a database. So here we can store the data, storing and retrieve the data by using of the SQL language. So in that SQL Server is a database, we can store the different data, like for the table format we can store the data. Next one is SSAS. In SSAS, it is the analytical tool. Okay, we can analyze the large amount of data. So for example, I have a business. So for example, just imagine
just imagine that one is Flipkart, Amazon, and also the SBI bank or bank information. Those business are very few amount of data. So that time the Power BI is not supported. So large amount data is Power BI not supported. So that time we can use into the SSAS. Next one is Snowflake. Snowflake means it is a cloud data storage. Okay, we can store the any type of data. Like we can store into the we can store into the structured data, semi-structured data, unstructured data. So all type of data we can store into the Snowflake. Next one is ADF. ADF means it is a ETL tool. ETL means extract, transform, load. Okay, we by using ADF we can migrate the data from one data source to other data source. Just imagine, so I have a data from the one data source. I want to copy this data into the another data source. So that time we are using into the ADF. Okay, so I will tell you one example of all these skills. First thing is ADF. It is a ETL tool. What is the use of ADF means? So for example, just imagine, so I have a, సో నా దగ్గర వచ్చేసి ఏమంటే ఒక సింక్ అయితే ఉంది. ఈ సింక్ లో వచ్చేసి ఏమంటే వాటర్ అయితే ఉన్నాయండి. నార్మల్ గా మన హౌస్ లో ఉంటుంది కదా, సింక్ అయితే ఉంటుంది కదా. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఏమంటే వాటర్ అయితే ఉన్నాయి. సో బై యూజింగ్ ADF ద్వారా ఏంటంటే ఈ వాటర్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ట్యాంక్ లోకి వచ్చేసి ఏమంటే స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, ట్యాంక్ లోకి స్టోర్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఏమి యూస్ చేస్తామండి నార్మల్గా అయితే? జనరల్లీ వీ కెన్ యూజ్ వన్ థింగ్, నార్మల్ మన పర్సనల్ లైఫ్ వచ్చే వాటర్ ని మనం వచ్చేసి ఏమిటంటే సింక్ లో నుంచి ట్యాంక్ లోకి మూవ్ చేసుకోవడానికి ఒక కాంపోనెంట్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. ఏంటి ఆ కాంపోనెంట్? సో బై యూజింగ్ ది పంప్, we can convert the low level to higher level, right? So same as by using ADF, we can copy the data from one data source to other data source. Okay, so this is the purpose of the ADF. Okay, I will tell you how to copy and what are the features. Those things we can discuss on later. So first ADF is this thing, and we can use for tank means it is a storage water, right? So in that in our world we can store the data by using of the SQL Server and also this Snowflake. This is a database. We can store the data into the databases like SQL and Snowflake. ఈ SQL లో Snowflake లో వచ్చేసి ఏమంటే మనం డేటాను వచ్చేసి ఏమంటే స్టోర్ చేస్తాం. So once that storage is done, next step is we can connect to the Power BI. We can create a report. This is the overall the process. Coming to the Power BI, what are the roles and responsibilities in Power BI? We will discuss on next one. The roles and responsibilities in Power BI. The role is Power BI developer or data analyst, BI developer. Those things, those are the roles. Responsibilities means here we can design and deployment the Power BI report, dashboards, data set based on the business requirement. Okay, just I will tell you one example. So this is the Flipkart data. Just imagine, okay, this is the Flipkart data. They give this data into the some Excel sheets or databases, you can imagine. Okay, so the client is asked the create a report like order information. Okay, what we can do in this case, we can convert this data from Excel to in the visual wise. So it's why we can convert this one means we can see the data very appreciating like and also the very simple to we can use. Just see this one. Telangana is 3 orders, Andhra Pradesh is 5 orders, Karnataka is 4 orders. We can see in the visual very clearly information. So in this data is very complex to understand what are those things. But in Power BI, by using of these visual things, it is very simple to read the data. Okay, and also I will tell one more example. So just see this one. This is a banking transaction report. So one customer is asking
total deposit, total amount, withdrawal amount, and also the blank balance. This is the source. This one, first one is data source. They give into the data. Okay, we can convert this data into the visual data. See this one, total balance is this one, and the deposit is this one, total withdrawal, and all those things we can see into the month, day wise, and also the withdrawal, deposit in day wise, deposit in withdrawal. We can see, and we can analyze everything, each and everything. So by using of the visual, we can do. So what is the role of here? Our work means we have to convert this visual data to this transaction, this raw data, this Excel table data to visual data. So this is our challenge. Okay. Next, one more example. So someone asked me the banking statement. I think all are go to the banks, and I think almost అందరూ కూడా ఏంటంటే బ్యాంక్ వెళ్ళేసి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటారు కదా లాస్ట్ 6 months అవన్నీ కూడా. సో అవి ఎలా జనరేట్ చేస్తారు? సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ ది పేజినేటెడ్ రిపోర్ట్స్, by using of the paginated reports, we can create a bank statement. Okay, like the client is sending the like this data, we can convert this data into this bank, PDF format. Okay, no worries, I will tell each and everything, and also once this course is completed, then you can do only without anyone help. Okay, so these are into the Power BI works. And next one is, so first thing is design, develop Power BI reports. So this name called Power BI report. Okay, next one is create a data model and the relationships and calculation measures and custom columns. So in this Power BI, we have to create this data to, we have to convert this data to this data by using of these steps. Okay, first is get data, second one is connect data source, next one is Power Query. In this Power Query, we can done some transformations. Some transformation means, so for example, I have a data, so the data containing the null values. So I want to replace that values into the 0. Or otherwise, I have a data, the data containing there are 5 tables. I want to combine all table into the single table. That time also we use into the Power Query. Next step is Power Pivot. So we have to complete the entire process. These steps to this step by using this all the steps. First one is get data, connect data source. Next, Power Query, Power Pivot, Power View, publish, log into the Power BI service, workspaces, and data set, and content, and settings, security, gateways. So these are all the process we can do in our real time. Okay, so I will tell you what are the process in detail in the regular classes. So this is the Power BI roles and responsibilities. I just repeat the key points. By using Power BI is a reporting tool. We can create a reports as per the business requirement. Okay, I just telling the few points on this one. The client is sending some raw data to you. You have to build a Power BI visuals. Okay, so మనకు క్లయింట్ వచ్చేసి ఏమంటే రా డేటా అయితే ఇస్తారండి. ఓకే, ఈ విధంగా డేటా అయితే ఇస్తారు. మనము ఈ విధంగా విజువల్లో వచ్చేసి ఏమంటే మనము రిపోర్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇలా క్రియేట్ చేయడానికి మనం కోడింగ్ ఎక్కడ కానీ సరే యూజ్ చేయము, జీరో కోడింగ్. ఓకే, we cannot use any code anywhere in this. We have to build this dashboard. Okay, so in Power BI, not required for any coding. Java not required, and C++, Python, those are not required. So what we need to require, like just we can control the system. మనం వచ్చేసి ఏమంటే మన యొక్క ల్యాప్టాప్ కానీ లేదంటే సిస్టమ్ కానీ జస్ట్ బేసిక్ ఐడియా అనమాట. దాంట్లో మౌస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, కీబోర్డ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అండ్ ఆల్సో ఏ విధంగా మనము ఆ బటన్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇట్ జస్ట్ లుక్ లైక్ ఏ నార్మల్ మొబైల్ టైప్. సో ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా గేమ్స్ ఆడతారు కదా. గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం మాత్రమే మనం వచ్చేసి ఏమంటే ఎవరైనా హెల్ప్ తీసుకోవడమో లేదంటే చేస్తాం.
సో వన్స్ మనకు వచ్చేసి ఏమంటే గేమ్ ఆడడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఎవరి హెల్ప్ లేకుండానే మనం ఓన్ గా ఆడతాం కదా. సేమ్ అంతే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమంటే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఏమంటే మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. టూల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ థింగ్స్, కీ పాయింట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. సో ఆ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీకు ఈ స్టెప్ లో అయితే కవర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఆల్ ది స్టెప్స్ లో మొత్తం కూడా కవర్ అయిపోతాయి. వన్స్ ఇది మొత్తం నేర్చుకోవడానికి ద టైం టేకెన్ ఈస్ 15 days. Okay, so advanced level, not a basic level. We have to learn the advanced level. I will teach those things in the regular classes. So these are the Power BI roles and responsibilities. Next one is SQL Server. Okay, SQL Server and Snowflake, both are databases. So here the SQL Server we can store only for the structured data. Snowflake store into the semi-structured data, unstructured data, all the data we can store into the Snowflake. I will tell you, first thing is types of data. First I will tell into the data. What is data? So data means whatever the business names, that is called data. Okay, just imagine, for example, I have a showroom. So in the showroom, just they have the two departments. One is the sales department, second one is the store department. Sorry, service department. Okay, we can store the data into the one database. So what type of data? Like employee information, and also the in the sales means for example, just imagine bikes information, bike info, customer info. So these are all the information. The data means contain the information. We can store the data into the database. So the SQL Server and Snowflake. So here, okay, data. Actually, this data is categorized into the 3 types. One is the structured data. Second one is semi-structured data. Next one is unstructured data. So first one is, this one is very, very important. Types of data. There is a 3 type of data. First one is structured data. Structured data. Second one is semi-structured data. Next, third one is unstructured data. Okay, I will tell you what are the structured data, all those things. First one is structured data. Structured data means we have to store the in the table format. For example, normal, I think all are know the Excel. So in this Excel, we have a, just imagine, employee information, employee ID, employee name, salary, those things. Okay, here those are into the fixed columns. So structured data means fixed columns. Okay, only we can enter the employee ID into the employee ID. Okay, name is called Ram. The salary is called 5,000, and second one is Raj. So here we can see the all the rows into the fixed columns. This is called structured data. Structured data means we can store the data into the, first thing is defined schema. Defined schema. Schema means, what is the defined means? Defined schema means, just come to here. So here, first column is a ID, right? In this ID, only for the number, only for the numbers. Okay, next one is name, only for the names. If in case is there any data of birth, we can store into the date. Okay, here we can store into the date, and next one is, it is also number.
Okay, this is called fixed schema, means fix the data type. Fix the data type. Second one is, so in the every employee, every employee containing one employee, right? One employee ID. So that time we used the no duplicates, no null values. So no null value means, so without employee ID, okay, without employee ID, there is no any employee names. No null value means, so employee IDs are no, I mean, ఎవరికి కానీ సరే ఎంప్లాయీ ఐడి లేకుండా అయితే ఉండవు. ఓకే, సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏమంటే నో డూప్లికేట్స్. సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఈస్ not repeated. For example, one person containing the 5 and the same other person, it is not possible. That is called no duplicates. Okay, so and also the names are no null values, and duplicates, some names are with duplicates, right? So we have to fix this one. This is called a schema. Okay, so first structured data means it is a defined schema, fixed columns. Okay, so I have a table. We have to store that table into the only for the structured data, only for the fixed columns. So number of columns is same. And for example, in this case, example means databases, DBs. So example, Excel, the Excel also fixed columns, and also the MS SQL Server. Simply we called databases. Next one is semi-structured data. Semi-structured data means it is a undefined schema. Okay, here there is no any fixed columns. So for example, so here I will tell you the example. So first one is we have to store in a CSV, comma separated value. Next one also text means here. So for example, the first I give into the name, next one, second one is age, salary. Okay, so the first is I mentioned the one, the age is 25, sorry, name is, sorry, first name, right, Raju. Okay, so we have to salary into the 2000 something. Okay, here, but if in case I mention into the one more thing here, idea mention into, there is no any fixed columns, right? So that's why I can change the values. Okay, so these are into the text. Next one is JSN data. So JSN data also, each and every row change the values. I will tell you into the next further classes in detail. Okay, these are into the undefined schema. Undefined schema means no fixed columns. Okay, so each and every row vary the columns names is varied. Next one is unstructured data. In this unstructured data means there is no any structure. Okay, example, images, audio files, videos, we don't have any structure, those things. Okay, so this is the data types of data. There is 3 types: structured data, semi-structured data, unstructured data. Structured data means defined schema and fixed columns, and semi-structured data means undefined schema, no fixed columns. Brother చెప్పండి, sorry. పర్లేదు, no problem brother, చెప్పచ్చు. So okay, fine, got it. Schema means here we have to define the characteristics column. So schema means define the characteristics of the column. For example,
I just repeat this one. First one is ID, right? So ID we have to fix the only we can store into the number. And second thing is the ID not containing the null values, and ID there no duplicates. అంటే స్కీమా అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక కాలానికి ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలనేసి మనం ఫిక్స్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కీమా. ఓకే, లైక్ ఈ ఐడి ఎంప్లాయ్ ఐడిలో వచ్చేసి అంటే నెంబర్స్ మాత్రం ఇన్సెట్ అవ్వాలా, నల్ వాల్యూస్ అయితే ఇవ్వకూడదు, డూప్లికేట్ అయితే ఉండకూడదు. ఇలా మనం ఈ విధంగా వచ్చేసి ఏమంటే మనం ఫిక్స్ చేసేదాన్ని ఏమంటామంటే ఫిక్స్డ్ స్కీమా అంటాం. ఓకే, డిఫైన్డ్ స్కీమా అంటాం. ఓకే, అన్డిఫైన్డ్ మీన్స్ we cannot fix that things. Okay, unstructured data means there is no any structure of the data like videos and audios. So this information we can store into the structured data we can store into the MS SQL Server, and semi-structured data we can store into the both. We can store semi-structured data and also the unstructured data. Both data we can store into the Snowflake DB. Snowflake DB we can store into the both data, structured data and also the semi-structured data. So we can store here. So coming to the roles and responsibilities of SQL and Snowflake, these roles and responsibilities both work into the SQL and Snowflake. Okay, the first thing is the role is SQL Server, SQL developer, or data warehouse developer, or data analyst. We have to eligible those roles. Okay, responsibilities, what are the responsibilities we can do here? So design, deploy the SQL objects like databases, schemas, tables, views, functions, and store procedures. We can create the objects. First one is we have to create a objects, first thing. Second is create data model. Data model means we have to create a relationship between the fact table, dimension table. Okay, see this one. So this is the one data model. Okay, so this is the sales is a fact table, and surrounding table is the dimension table. I will tell you what is the difference between fact table, dimension table in the regular classes. I will tell you. So these are the tables we can create a one. Yes, correct, brother. Blue color border is fact table and red color border is dimension table. Okay, so we can connect this thing into this single place, right? This process called data modeling. I will tell you how to connect all those things. We will discuss on later. Okay, so we have to create a data, create a objects like tables and views. Next one is create data model. Next one is perform DML operations. This means we have a data I want to update. For example, DML means data manipulation language. Okay, if in case any there is a four type of operations we can do in the DML. First one is inserting, adding. Second one is updating. Third one is deleting. Next one is select, means we can check that one. So first thing is, if in case this is just imagine this is a one table. Okay, here I can insert a one row. Just I mentioned to the third. I just add into the wiki. The salary is 500. The date of birth is, I mentioned the one day here. Okay, so here what we can do here, just we can insert the data in the DML operations. Means we have a three steps. First one is inserting. Insert means adding. Second one is updating. Old value replace with the new value. Third one is deleting. Okay, so first I did the inserting is completed. Next one is update. I want to update the salary wherever the wiki is 500 to 10,000. So here I just enter into the like this, right? This process called updating. Okay, old value place lo new value ni మనం update చేయడానికి వచ్చేసి ఏమంటామంటే updating అంటాం. Next one is delete. Yes, brother. Insert into adding new record. Correct. Next one is deleting. I don't want the wiki record.
I want to delete this thing, just simply we have to delete. Okay, this is called this process called DML operations. So DML operations means we can insert the data, update the data, and also the delete the data. If in case we don't want data, we can delete the data. So that yes, brother. ఈ 3 కామెంట్స్ వచ్చేసేమంటే మనకు డిఎంఎల్ కి అయితే వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, so that is the one of the role we can perform into in the real time. Okay, so just I am telling into the in the Excel, it is a very simple, but in the database level it is too simple. That one also simple, but there is some complexity whenever we can delete into the advanced level data, or one table to another table we have to copy. So those things into the some complex, but I will teach you everything. So next work is prepare simple and complex queries using the SQL commands. Using the SQL commands, we have to prepare the simple and complex queries and operators, classes and joins, and also the functions. So these are into the SQL features. Those features we have to use into the, we have to prepare a simple and complex queries. For example, I have a table. Okay, I want to see this table information. Simply, I just write this from small code. Select star from table name. Very simple code. Okay, here you have to learn the what is select, what is the use of the stars, so what is the use of the from, so why we mention into the table name. So these things I will teach into the next classes. Okay, we have to write this code, we have to get the information, we can see this one. Okay, so that cases we have to use into the complex and simple queries. And next one is, next biggest thing is data validation. In this data validation is two ways. First thing is comparing the Power BI report data and MS SQL Server data. So for example, so what is the mean by data validation means? So in the before we discussed, right? Just imagine this table containing the MS SQL Server. This database I created. Sorry, this report is I created. Okay. We have to check the, so I mentioned here into the Telangana orders is 3. Okay, just check this one. So Telangana means TS, right? 1, 2, 3. But we have a 4, right? Here 4. Okay, but in the reports showing it is only 3. Here we have to see the title is order deliver data. Order delivery means there is a status column. In the status column, wherever the yes, the status is yes means that order is successfully delivered. If in case, if any order is cancelled, that is not count. Okay, so this one is not count. We have to check these things in SQL level, that is called data validation. We have to compare the data source and also the report, and we have to check the data is matching. That is called data validation. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? సో డేటా వాలిడేషన్ అంటే ఏంటంటే, మనకు డేటా వచ్చేసి ఏమంటే SQL సర్వర్ లో అయితే ఉంటుంది. ఆ డేటాతో మనం పవర్ బై రిపోర్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసింటాం. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకు రెండిట్లో కూడా డేటా మనకు కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఆ చెక్ చేసే దాన్ని ఏమంటామంటే డేటా వాలిడేషన్ అంటాం. దీన్ని చెక్ చేయడం కోసమే మనము ఈ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో SQL అయితే నేర్చుకోవాలన్నమాట. అడ్వాన్స్ లెవెల్ SQL అయితే నేర్చుకోవాలి. ఈ చెక్ చేయడం అంటే జస్ట్ చెక్ చేయడం అంటే మీరు జస్ట్ ఇక్కడ ఓన్లీ 15 rows ఉన్నాయి కాబట్టి నేను టకటగా చెక్ చేశాను. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ కేసెస్ 1 million rows or 10,000 rows, 15,000 rows, that time too complex, right? Yes or no? So difficult to identify that's why we have to write the SQL code.
Okay, I will tell you, no worries, anything is not required before. I will tell you zero to hero. Okay, each and every point. So each and every topic and every point and all those things I will cover in the future classes. So this is validation. So this is the one thing. The first thing is validate the data into the Power BI report and MS SQL Server report. Next one is comparing the data from data source to data sink. Here, just imagine sink means I will tell you, brother. So సో నాకు క్లయింట్ వచ్చేసి ఏమంటే సమ్ ఒక డేటాబేస్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి ఏమంటే స్నో ఫ్లాగ్ అని సరే ఓకే ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనుకోండి. సింపుల్ గా అర్థమయ్యేలా చెప్తాను నేను. ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనుకోండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు డేటా వచ్చేసి ఏమంటే నాకు వచ్చేసి ఏమంటే 500 చూపిస్తుంది. ఒక టేబుల్లో 500 రోస్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఈ డేటా నేను వచ్చేసి ఏమంటే బై యూజింగ్ ఏడిఎఫ్ ద్వారా so we have to copy this data into the MS SQL Server to Snowflake. ఓకేనా? సో ఇన్ ద స్నోఫ్లాక్ మనం కాపీ చేస్తాం. కాపీ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ 500 రోస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 500 రోస్ ఇక్కడ కాపీ అయినాయా? ఓకేనా? సో లేదు, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఏదైనా సరే లేదు 500 లేదు, ఒక 300 రోస్ మాత్రమే వచ్చాయనుకోండి. సో అవి ఎందుకు వచ్చాయి, ఎందుకు ఆ 300 రోస్ మాత్రమే కాపీ అయినాయి, రిమైనింగ్ 200 రోస్ ఎందుకు కాపీ అవ్వలేదు? ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది మనం చేస్తాం అనమాట రియల్ టైం వరల్డ్ లో. సో దీనికోసం కూడా మనకు వచ్చేసి ఏమంటే ఎస్క్యూఎల్ కాంప్లెక్స్ క్వరీస్ అయితే రిక్వైర్డ్ కావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద టూ పర్పస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ సో చెక్ ది పవర్ BI data and also the SQL Server data, and second thing is compare the data source. So this is called a data source, brother. So this one is a data sink. Data source means we have to the whatever the sink means we have to the destination. ఓకే, డెస్టినేషన్ ఎక్కడికి మనము ఆ డేటాని కాపీ చేస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటామంటే సింక్ అంటాం. ఎస్, కరెక్ట్. దాన్ని కొంతమంది వచ్చేసి ఏమంటే సింక్ అంటారు, టార్గెట్ డేటాబేస్ అంటారు, కొంతమంది వచ్చేసి ఏమంటే సింక్ డేటాబేస్ అంటారు, కొంతమంది డెస్టినేషన్ డేటాబేస్ అంటారు. ఓకే, సో ఏదన్నా ఒకటే మీనింగ్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ అడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్ వర్క్ ఈస్ నెక్స్ట్ రోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఈస్ query optimization. This is the biggest one. So I have to run a code. So that code taking the more time. I want to improve the performance of the query. Okay, those are into the we have to work on the SQL Server. Who are working the SQL Server developer or data analyst, they can work these things. I just repeat the points. So I will tell you what are the techniques. We have a query optimization techniques and how to check that one. I will tell you in that next level further classes. So I just repeat the points, responsibilities. First one is design, develop the SQL objects like tables, database, all those things, and create a data model. And next one is perform DML operations. Next one is prepare simple and complex queries. Next one is data validation. Next one is query optimization. This whole process we can do in the real world. Okay. Okay, I will tell you one small example here. So for example, I have a showroom. So database means so e whole the storing process we can store in one place, that is called database. In the database I have created two schemas. One is the scale schema and second one is the service schema. Sales means we have to store the can you please mute, brother? Okay, so in that sales schema means we can store the data into the table. This circle means we have a different table, employee table, and also the customer table, and if in case any insurance data, insurance table, and other those are the tables. Here means service schema containing the some tables. So this is called a service employee tables, and also the store data, and what are the those information we can store into this schema. Okay. So
just I will tell you the points. So database means collection of the data, that is called database. Schema means, so one database containing the multiple schemas. First database is a collection of the data, that is called database, and we can store the data, we can retrieve the data. Store the data means మనం వచ్చేసి అంటే స్టోర్ చేస్తాం. Retrieve means we have, I will tell you brother, I will tell you brother, I will tell you, no worry. Okay, database means next జస్ట్ డేటాబేస్ లో వచ్చేసి ఏమంటే మనం డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు, రిట్రైవ్ చేయొచ్చు. రిట్రైవ్ అంటే ఏంటంటే చెక్ చేయడం, అంటే చూడడం అనమాట. సో అలానే మనకు అది కూడా ఏమంటే చాలా సెక్యూర్ గా అయితే జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్కీమా మీన్స్, స్కీమా మీన్స్ వి హ్యావ్ టు, వన్ సెకండ్. సో schema means, for example, see this one. So I have to create a two groups here. So one is the sales group, second one is the service group, right? So whatever the tables in a sales group, we have to create a one group, that is called schema. Schema means collection of the tables in a that categories. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ సేల్స్ లో వచ్చేసి ఏమంటే టేబుల్స్ అన్ని కూడా సేల్స్ స్కీమాగా ఉండాలి, సర్వీస్ లో వచ్చే టేబుల్స్ అన్ని కూడా సర్వీస్ స్కీమాగా అయితే ఉండాలి. సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనం దీన్ని ఇలా సపరేట్ చేయడం ఏమంటాం అంటే స్కీమాస్ అంటాం. అంటే సింపుల్ గా వచ్చేసి ఏమంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి బ్రదర్, మన దగ్గర ఒక ఫోల్డర్ అయితే ఉంది. ఈ ఫోల్డర్ వచ్చేసి ఏమంటామంటే మనం డేటాబేస్ అంటాం. ఆ ఫోల్డర్ లోపల వచ్చేసి ఏమంటే మనకు 2 సబ్ ఫోల్డర్స్ అయితే ఉన్నాయి, 2 or 3 ఇంకెన్నైనా అనుకోండి. సో ఈ సబ్ ఫోల్డర్స్ ఏమంటామంటే స్కీమాస్ అంటాం. ఆ స్కీమా లోపల డిఫరెంట్ టేబుల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో దీన్ని ఏమంటామంటే టేబుల్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమిటి, ఈ స్కీమా కింద ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ అయితే ఉన్నాయి, ఈ స్కీమా కింద ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ అయితే ఉన్నాయి అనేసి. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనకు టీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేదంటే క్లయింట్ కి కానీ ఎవరన్నా కొత్తగా వచ్చినా సరే వాళ్ళకు కూడా ఆ డేటా ఏముంది అనేసి సింపుల్ గా అర్థం అవడం కోసం అలా పెడతాం అనమాట. ఓకే, so this is called schema. Next one is, so these are the roles and responsibilities of SQL Server and Snowflake. So anyone, any doubts in this case? Power pivot means in this case brother, in the PowerBi step, that one here. Power pivot, yeah. So here that is one of the key component in a PowerBi brother. So here we can do the, so this data model, relationships, calculations, measures, custom columns. So this all the operations we can do into the Power Pivot. Okay, data filtering, okay, data analyzing. So in this Power Pivot there is a two tabs. One is the data modeling tab. We have to create a relationship between the fact table, dimension table. అదే బ్రదర్, అంటే పవర్ పివట్ లో వచ్చేసి ఏమంటే 2 స్టెప్స్ ఉంటాయి బ్రదర్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏమంటే రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాం, అదొక స్టెప్. సెకండ్ వచ్చేసి ఏమంటే మనము డేటా అనాలిసిస్ చేస్తాం అనమాట. అనాలిసిస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు డేటా అయితే ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోండి, ఓకేనా. ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి ఏం కావాలంటే ఓన్లీ ఇక్కడ డెలివరీ అయిన ఆర్డర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కావాలా అన్నప్పుడు వాటిని మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. అలాగా. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా పవర్ పివట్ కింద వస్తుంది బ్రదర్. యా, సో 8 doubts, any others? Yes brother, yes brother. Schema, it is a very simple brother. Schema అంటే ఏం లేదు బ్రదర్, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ టేబుల్స్, ఇదంతా కూడా ఒక స్కీమా అంటాం. ఓకే, ఆల్ ది డైమెన్షన్ టేబుల్స్, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కీమా. వెరీ సింపుల్ వర్డ్ అనమాట. అన్ని డైమెన్షన్ టేబుల్స్, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అన్ని కలిపితేనే దాన్ని ఏమంటామంటే స్కీమా అంటాం బ్రదర్. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఫర్దర్ గా క్లాస్ లో కూడా మీకు డీటెయిల్ గా అయితే వస్తాయి. దాని నెక్స్ట్ అదే బ్రదర్, నెక్స్ట్. ఓకే,
Next one is in our content. First one we have to cover into the Power BI, SQL also. I will tell that one. Next one is SSAS. In this SSAS means it is an analytical tool. We can analyze the large amount of data. Okay, so we can see what are the roles and responsibilities in SSAS. SSAS means SQL Server Analysis Service, brother. SQL Server Analysis Service. ఇది కూడా SQL లో వస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎంఎస్బిఐలోకి వస్తాయి బ్రదర్. ఎంఎస్బిఐ నేను చెప్తాను బ్రదర్, నేను చెప్తాను. అందుకే నేను అది కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ నేను ఇక్కడ కవర్ చేయను బ్రదర్, ఎందుకంటే ఆ టాపిక్ అనేది ఏమంటే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ, నో వరీస్. జస్ట్ ఎస్ఎస్ఏఎస్ అనేది ఏమంటే ఎస్క్యూఎల్, జస్ట్ దానివల్ల ఏంటి యూజ్ అది వరకు నేర్చుకోండి. ఇక్కడ జస్ట్ ఇది డెమో క్లాసే కాబట్టి ఐ విల్ టెల్ ఇంట్ ది ఓన్లీ ఫర్ ది డెమో ఫార్మేట్. Okay, so SSAS is a SQL Server analytical service. Here the role is data analyst. So who are the data analysts? They work into the create the cubes. Here we have to design deployment a cube using the below steps. Just imagine why we use into the SSAS. So some projects there is a lack of data. I mean large amount of data. So that time, so the Power BI, there is a one limit, more than 1 GB data, it cannot supported in import mode. Okay, so more than 1 GB data directly you can, normally we have to, what we do like what we can do in the future, this one is SQL Server, right? SQL Server, we have to connect this data into the Power BI. We have to create a reports. If in case in the SQL Server containing the large amount of data, more than 500 GB, 200 GB, that scenario. So that scenario we have to use into the, by the supporting tool, we have to use into the SSAS. So direct గా అయితే 1 GB వరకు అండ్ మనకు ఉన్నట్టయితే డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఒకవేళ 1 GB కన్నా ఎక్కువ అయితే ఎలా చేస్తాం బ్రదర్ అని అంటే, ఐ విల్ టెల్ యూ. దానికి కూడా వచ్చేసి ఏమంటే 1 GB కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే దానికి కూడా మనకు కొన్ని షార్ట్ కట్స్ అయితే ఉన్నాయి పవర్ బైలో. ఇందా నేను ఫ్యూచర్ లో చెప్తాను ఎలా చేస్తాము. ఒకవేళ 1 GB కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే మనం ఏ విధంగా దానికి అప్రోచ్ అవ్వాలి, అవి కూడా చెప్తాను నేను. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మనం ఎస్ఎస్ఏఎస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వరల్డ్ వన్ టేబుల్ ఆర్ వన్ డేటాబేస్ కంటైనింగ్ ది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మోర్ దెన్ 1 GB, that time we have to take the supporting tool that is called SSAS. In this SSAS, what we can do, like here we have to create cube, the whole process called cube. So first one is create a project and import one, direct query mode, get data. Next one is filtering and finish. Next schemas, hierarchies, mark as a date table, calculate columns and measures, KPIs, partitions, perspective. These are all into the steps. We have to create a one cube. We have to follow these steps. So once that analysis, everything is done, we have to deployment the cube. We have to connect that cube into the Power BI. We have to create a report. So this is the use of the SSAS. SSAS, it is a analytical service. We have to analyze the data. For example, I have a data. డేటా అది కొంతమంది వచ్చేసి ఏమంటే దాన్ని డేటాబేస్ అంటారు బ్రదర్. SSAS క్యూబ్ అంటారు బ్రదర్. దాన్ని ఏమనొచ్చు అంటే క్యూబ్ అంటారు. క్యూబ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ అనాలిటికల్ టూల్. అంతే బ్రదర్, సేమ్ ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మన యొక్క డేటా సోర్స్ కి పవర్ బి కి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. సెకండ్, okay, so just take the what is the use of this thing and we will discuss that thing, SSAS. So for example, I have a data. Just think this is the data. Okay, here what are the roles and responsibilities we can work in SSAS. Total thing here, we have to analyze total number of states. How many states here? 3 states. Total quantity,
I'm not sure that I just mentioned into the 120 quantity. Okay, total amount. We have to calculate this type of information by using of the SSAS tool. Okay, total orders, total how many orders is delivered, how many orders is cancelled, and also the what is the percentage of the orders delivered and cancelled. Okay, so what is the ratio, and also the total orders, how many orders we have to get. So this information here just I am telling only for the calculations, right? Whatever the total states, total products, total orders, and the total quantity, and the total amount, total delivered lots, total undelivered lots. So these are the information called calculations, measurements. This whole process we can do into the SSAS. So, and also there is a different steps also there is a. So first step is PowerBi కాదు బ్రదర్. PowerBi అనేది డిఫరెంట్ టూల్, ఇది డిఫరెంట్ టూల్ అన్నమాట. ఓకే, మనం ఇక్కడ నీట్ గా వినండి. SQL సర్వర్ నుంచి నార్మల్ గా రియల్ టైమ్ లో వచ్చే SQL సర్వర్ నుంచి PowerBi తీసుకెళ్తాం, రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది వన్ వే. ఎప్పుడైతే 1 GB కన్నా తక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ నుంచి నువ్వు డైరెక్ట్ తీసుకొని రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తావు. లేదు, డేటా వచ్చేసి ఏమంటే మోర్ దెన్ 1 GB డేటా ఉందనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నువ్వు ఈ స్టెప్స్ అన్ని వాడి ఒక క్యూబ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తావు అనమాట. ఈ స్టెప్స్ అన్ని వాడి క్యూబ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తావు. వన్స్ ఈ క్యూబ్ అంతా క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్యూబ్ ని వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన కదా, PowerBi, ఎక్సెల్, MS SQL, ఇది వచ్చేసి అంటే SS రిపోర్టింగ్ టూల్, ఇది ట్యాబ్లు. వీటికి మనము ఆ క్యూబ్ ని మనం కనెక్ట్ చేసి రిపోర్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది SSAS. గాట్ ఇట్ బ్రదర్? సో దీన్ని సింపుల్ గా మన వాళ్ళు దీన్ని ఏమంటామంటే పవర్ పివోట్ అంటాం SSAS ని. సో SSAS ని మనం బిల్డ్ చేయడానికి కూడా ఏమంటే బేస్ టూల్ వచ్చేసి ఏమంటే పవర్ పివోట్. నార్మల్ గా ఎక్సెల్ లో పవర్ పివోట్ ఉంటుంది కదా, ఐడియా ఉందా? ఎక్సెల్ పవర్ పివోట్, దాంట్లో మనం వచ్చేసి ఏమంటే డేటా తీసుకెళ్లేసి అనాలిసిస్ అయితే చేయొచ్చు. సింపుల్ ఐ విల్ షో యూ. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ది ఎక్సెల్. Here you have to select the data. Wait a second. Okay, I just select the data into here. So you have to go to the insert. There is a power pivot table. Just click on pivot table. So this is called pivot table. You have to add the total salary in the value. We can see the total salary in the name wise. I want to see in the name wise. We can see the total salary. So this is called power pivot. So we have to create a SSAS based on the power pivot wise. So no worries, I will tell you into the basic level to the advanced level. Okay, so in this case there is a one step that is called calculate columns and calculate the measures using the DAX and KPI. KPI means it is also one of the interesting topic. KPI means key performance indicator. Just key performance indicator. Okay, key performance indicator means traffic lights. You have idea, right? Traffic lights, red color, yellow color, and sorry, red, orange, green color, right? Okay, so first we have to just imagine I have one scenario. So KPI, this is the one of the most important topic in SSAS. KPI means key performance indicator here. So whenever the rate is, I have a rate column. So whenever the rate is greater than 100, sorry, first scenario is below 100, less than 100. Here we have to I'm getting into the red color icon, red. Okay, second is whenever rate is equal to 100, so I'm getting into the yellow. Okay, whenever I get into the red, rate is greater than 100, so here I'm getting into the green color.
Okay, so these things we have to give this some condition. Whenever the rate is greater than, greater than 100, that time we can get into the green color. And whenever the rate is equal to the 100, that time we have to use it to the yellow color. And whenever the rate is less than 100, so that time we can get into the red color. So this process we have to create a one condition. Okay, this process called KPI, key performance indicator. Very simple. We have to get, don't get, and also and one more example. అవును అంతే బ్రదర్ అదే బ్రదర్ అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎ సేల్స్ సో నా దగ్గర కొన్ని డేట్ సేల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈరోజు డేట్ 9 ఆగస్ట్ 2023 10 ఆగస్ట్ 2023 11 ఆగస్ట్ 2023 these are the date and sales is showing into the 1800 and also the here into the 1500. 1 minute, brother. 1 minute. I think screen. So this is the scenario. This is the date. First I mentioned the date. Second one is the sales. Okay. So whenever I compare the today's sales rated into the yesterday sales, ఎప్పుడైతే నాకు టుడే సేల్స్ అనేది ఏమంటే నిన్నటి సేల్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే ఆ టైంలో నాకు గ్రీన్ కలర్ ఐకాన్ చూపించాలి. లేదంటే ఎప్పుడైతే నా సేల్స్ వచ్చేసి ఏమంటే less than the yesterday sales, today's sales is less than the yesterday sales, that time I'm getting into the red color. Okay, so see, first scenario, there is no any value gravity. Here we can get into the green color. In the world there is no any data, that's why it is greater than. So here we have to compare this 10th August and 9th August. Okay, so the 10th August is a 800 and 9th August is a 1000, right? So there is a loss rate in this case. Here I'm getting into the red color. Next one is, whenever I see this one, this is the 11th of August is a 1500 and 10th of August is 800. The sales is greater than the yesterday sales. Today's sales is greater than the yesterday sales. So that time here we are getting into the green color. So these are the one step you have to use into the create a KPI, key performance indicator. I will tell you how to create all those things in the cube, no worries. And next one is partitions, perspectives, and also the roles deployment the cube. So these are the other steps we have to create a SSAS cube. Okay, so here I am discussing the what are the key role points in the real-time world. So in the interview level, we have to tell, right? So what are the roles and responsibilities you have to done into the SSAS and interview adugutar compulsory adugutar. ఓకే, మీరు ఏదైనా ఒక ఇంటర్వ్యూ కాల్ కానీ అటెండ్ అయినప్పుడు మీకు ఏమంటే టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ది ఎస్ఎస్ఏఎస్ అంటారు, ఇన్ ఎస్ఎస్ఏఎస్ అంటారు అనమాట. అంటే ఎస్ఎస్ఏఎస్ లో మీరు ఏం వర్క్ చేశారో చెప్పాలని అడుగుతారు కదా. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏమంటే నేను ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఏఎస్ లో ఒక క్యూబ్ ని డిజైన్ చేశాను, డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. సో దానికోసం నేను ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ నుంచి డేటా తీసుకున్నాను. అక్కడ అక్కడ వచ్చేసి ఏమంటే స్కీమా క్రియేట్ చేశాను, తర్వాత హైరార్కీ, తర్వాత క్యాల్కులేట్ కాలమ్స్, మెజర్స్, కేపిఐ. ఇన్ ద సినారియోలో ఇక్కడ మనం చెప్పాం కదా ఎగ్జాంపుల్ కోసం, ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఎస్టర్డే సేల్స్ కి టుడే సేల్స్ కి కంపేర్ చేసి నేను ఒక కేపీ అయితే క్రియేట్ చేశాను. అండ్ ఆల్సో ది పార్టీషన్స్, పర్స్పెక్టివ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం చేసాము అని చెప్తాం అనమాట. సో నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ SSAS. Next tool is ADF. So what is the use of the ADF means we have to it is a ETL tool. ETL. First, it is a ETL tool. So what is ETL means? Simply tell into the ETL, right? ETL. ADF is a ETL tool. E means extract. Extract the data. T means transform the data.
transform the data. Next, L means load. Just I will tell you the simple thing. So this is I have one scenario. The client said into the migrate the data from MS SQL Server to Snowflake. Okay. So this is the scenario. We have to copy the data from MS SQL Server to Snowflake. This is the source source database. So this one is source sync database, or you just use into the target data source. Name called Snowflake is a target database. Sync. Okay. We have a data into the here one table. That table containing the 100 rows. Okay. We have to copy this 100 rows from the MS SQL Server to Snowflake. That time we use into the ADF, Azure Data Factory. Okay, first E means extract the data. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా 100 rows. This total, what are the rows in that MS SQL Server, we have to extract తీసుకోవడమే కదా. So extract the data, and also the next step is extract data pull చేసుకోవడం అన్నమాట. Pull the data. Next, transform means if in case this 100 rows any duplicate value, or if any null values, we have to avoid that information. So that process called transform process. I mean transformation means cleaning the data. Next one is load. So whatever we have to get the few data, that thing we have to load into the Snowflake. For example, in this table, 80 rows is perfect, 20 rows is some errors in the 20 rows. We have to avoid this 20 rows into this transform step. Remaining 80 rows, we have to load into the Snowflake. This whole process called ETL operation. Okay, simple. ADF అంటే ఏంటంటే నార్మల్ గా మన ఇంట్లో సంప్ ఉంటుంది కదా, సంప్ లో ఉన్న వాటర్ ని ట్యాంక్ లోకి ఏ విధంగా అయితే మూవ్ చేస్తామో, ఏం యూజ్ చేస్తాం, పంప్ యూజ్ చేస్తాం కదా. పంప్ యూజ్ చేసి సంప్ లో ఉన్న వాటర్ ని ట్యాంక్ లోకి వచ్చేసి ఏమంటే మూవ్ చేస్తాం. సేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమంటే ఏడిఎఫ్ కూడా అంతే. ఏడిఎఫ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే, మనకు డేటా వచ్చేసి ఏమంటే ఒక డేటా సోర్స్ లో ఉన్న డేటాని ఇంకొక డేటా సోర్స్ లోకి వచ్చేసి ఏమంటే కాపీ చేస్తాం. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాంక్ లో ఉన్న వాటరే ఉన్నాయి, మనం ఏదైనా సరే వాటర్ లో ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్ ఉన్నాయి, వాటిని ఏం చేస్తాం, రిమూవ్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా పంప్స్ కూడా వచ్చాయన్నమాట, ప్యూరిఫై చేసి పంపిస్తున్నాయి ట్యాంక్ లోకి. సో అలాంటి అలాంటి యాక్టివిటీస్ కూడా ఇక్కడ చేయొచ్చు, ప్యూరిఫై ది డేటా. తీసుకెళ్ళచ్చు బ్రదర్, కాకపోతే ఏమంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు. సేమ్ అదే రోల్ అయితే అదే బ్రదర్. మీరు ఏవైతే చెప్పారో ఎక్సెల్ లో ఉన్న డేటాని MS SQL సర్వర్ లోకి తీసుకెళ్లడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. దేన్ని యూజ్ చేస్తామంటే ఈటీఎల్ టూల్ అయితే యూజ్ చేస్తాం, కానీ ADF అయితే యూజ్ చేయలేం బ్రదర్. అక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే SSAS అయితే యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. మీరు చెప్పిన సినారియోకి వచ్చేసి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఎక్సెల్ లో డేటా అయితే ఉంది. ఈ ఎక్సెల్ లో ఉన్న డేటాని నేను MS SQL సర్వర్ లో డేటా మూవ్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ కేసులో మనం వచ్చేసి ఏమంటే SSAS అయితే యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే, బట్ ADF వచ్చేసి ఏమంటే క్లౌడ్ అనమాట. యాక్చువల్ గా ఈటీఎల్ టూల్స్ వచ్చేసి అంటే 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. క్లౌడ్ అది మొత్తం క్లౌడ్ అనమాట. క్లౌడ్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు డేటాని ఆన్ ప్రిమైజ్ అంటే నార్మల్ ల్యాప్టాప్ నుంచి నువ్వు క్లౌడ్ లోకి మూవ్ చేయాలి అంటే, క్లౌడ్ లోకి నువ్వు డేటా పంపించాలంటే కంపల్సరీ నువ్వు ADF అయితే యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్, అండ్ ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పారు కదా ఏంటి SSAS అనేసి. SSAS వచ్చేసి ఏమంటే ఆన్ ప్రిమైజ్ అనమాట, రెండు ఒకటే. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇన్ టు ది ADF, then automatically less time to take into the SSAS to learn.
అంటే ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి ఏమంటే ఏడిఎఫ్ వచ్చేసి ఏమంటే మీరు నేర్చుకున్నారు అనుకోండి. SSAS అనేది ఏమంటే వెరీ సింపుల్ గా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. అంటే రెండు ఒకటే, రెండు కూడా ఈటీఎల్ టూల్సే. ఏడిఎఫ్ కానీ SSAS కానీ రెండు కూడా ఈటీఎల్ టూల్సే అనమాట. ఓకే ఫైన్, కమ్ టు హియర్. సో నేను ఆ పాయింట్స్ నేను తర్వాత చెప్తాను బ్రదర్. డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఏమంటే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ SSAS అండ్ ADF in that next classes. Okay, here what are the roles we can do? Like first one is it is the ETL tool. Create a pipeline. Pipeline means this whole process called, that is called a pipeline. In the Power BI we have to what we did reports, right? In the Power BI, same here the word called pipelines. The next one is migrate the data from one data source to other data. Copy, can you please yeah, copy the data from on-premise to cloud. Copy the data from MS SQL Server to Snowflake using ADF. Design and deploy the pipeline using ADF. So here, in this case, we have to create a pipeline. I will tell you how to create a pipeline, all those things. Next responsibility is define the source and destination connections data movement. So we have to create a first, this is the source. Next step is this one. Next step is this one. We have to create these things. Implement the data transactions, data cleaning, data enrichment. Enrichment and means it can take some more time. That time we have to improve the performance of the query. Next one is monitoring the pipeline executions, troubleshoot. If in case this pipeline any problem, we have to check where is the problem, those things. And next one is optimization the performance, efficiency of the pipeline, efficiency of the data pipelines, monitoring the pipelines, and also troubleshoot issue. Separate, get insights to integrate the data business business decision making. So these are the things. I will tell you in the simple words what are the functionality or how does it work into the ADF. So there is a 4 steps. Okay, the first step is connect and collect. First one is collect. Okay, so here the connect means we have to connect the data source and data sink. Okay, next second step is transform. So here we have to perform some transformations, like there is any duplicate value, we have to remove columns, and also remove cleaning data. Yeah, that's right, cleaning data. So next one, that one is step is completed. So next you have to publish that pipeline into the production. Okay, next one is monitoring. So how that pipeline is running. So we have to set up some time, so that time automatically the pipeline is run without human interaction. The pipeline is run. So we have to monitor the data. So simply just imagine, so this is my source, so this is my sink. Okay, source means data, whatever the primary data. Okay, this one is copied data. Okay, those are the below. I added some more steps, right? So lookup, filter, for each, and also the fact table, and combine the rows, and also the join tables, and remove the rows, and also the some more sort the data and move the loaded. So these are the process called cleaning, transform data. Okay, so remaining process, the whole process called pipeline. Okay, the whole process called pipeline. No, we have to entire process. So from the data source to sync work, that is called one pipeline. Okay, so last thing is, once this pipeline is done, we have to publish that pipeline into the production. Okay, then we have to monitoring the data. So these are the functionality of the ADF. Okay, once that as MS SQL Server, then we have to connect the Power BI. We have to create a different reports. Okay,
సో ఐ విల్ టెల్ యూ వై ఐ మీన్ ఎందుకు మనం వచ్చేసి ఏమంటే ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ యూస్ చేయాలి, సారీ ఎందుకు మనం ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ యూస్ చేయాలి, లేదంటే ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కి అజూర్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎందుకు దీంట్లో ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా వి విల్ డిస్కస్ ఆన్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్. Okay, so this is the functionality of ADF. So total aim of the course, you have to one idea of the right, what is that this one. So in the real time world, the data client data stored in a cloud storage by using ADF or SSAS. These are into the ETL tools. SSAS, sorry, SSAS. So these two into the ETL tools. What it is work means, we have to copy the data from one data storage to other data storage. Okay, so by using ADF, that client data copy into the databases. These are all the databases. Azure and also the SQL database, Snowflake. These are the databases. Once, if in case the data is less than 1 GB, okay, whenever the data is less than 1 GB, that time we have to directly connect with the PowerBi. We have to create a reports. If in case the data is more than 1 GB, okay, that time we have to take the supporting tool that is called analytical tool or analytical tool. Okay, so that is called SSAS. First we have to connect to the SSAS, then next one is we have to connect the PowerBi. SSIS వచ్చేసి ఏమంటే ETL tool brother. SSAS వచ్చేసి ఏమంటే అనాలిటికల్ టూల్. డిఫరెన్స్ చెప్తాను చూడండి. SSAS వచ్చేసి ఏమంటే నార్మల్ పంప్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. మనకు వాటర్ ని ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్ కి పంపించడానికి యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమంటే SSAS వచ్చేసి ఏంటంటే, SSIS వచ్చేసి ఏమంటే డేటాని ఒక డేటా సోర్స్ నుంచి ఇంకో డేటా సోర్స్ కి కాపీ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో SSAS వచ్చేసి ఏంటంటే అనాలిసిస్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, టోటల్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, A ఫర్ అనాలిసిస్, I ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ అనాలిసిస్. ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏమంటే అనాలిసిస్ చేస్తాం. సో టోటల్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్డర్స్ ఎంత, ఈ ఇయర్ ఆర్డర్స్ ఎంత, అలానే KPI క్రియేట్ చేస్తాం, పార్టీషన్స్, పర్స్పెక్టివ్స్, సో ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. వన్స్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే PowerBi కనెక్ట్ చేసి రిపోర్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది కోర్స్. ఓకే, సో ఇంకా మన దగ్గరే నేర్చుకోవడానికి ఇది ఎయిమ్ ఆఫ్ ది కోర్స్. వై? బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది లెర్నింగ్ విత్ వికీ. సో టోటల్ కోర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు బోత్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అవైలబుల్. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ క్లియర్ గా నేను జస్ట్ ప్రీవియస్ టెల్ రైట్ KPI. I will tell you brother, I will one by one point. సో మన దగ్గర కంటెంట్ వచ్చేసి అంటే చాలా సింపుల్ గా అయితే ఉంటుంది, ఈజీగా అయితే ఉంటుంది. అలానే ఫస్ట్ నేను ఈ విధంగా థియరిటికల్ గా చెప్తాను నేను. ఓకేనా, థియరిటికల్ గా మీకు ఫస్ట్ ఆ కాన్సెప్టేషన్ అర్థమయ్యేలా చెప్తాను అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్, వై వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమంటే నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ మన దగ్గర. ఫస్ట్ థియరిటికల్ గా నాలెడ్జ్ అయితే ఇస్తాం, దెన్ ఐ గివ్ ఇన్ టు ది ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. సో ఎవ్రీ డే వన్స్ one topic is completed, I will give the task in that topic. So for example, I completed today in KPI, I will give one to the task into the KPI. Okay, and next one is 10 demo live projects, right? In that demo live projects means we have in this case we have so 1 2 3 4 5 6. Okay, total we have a databases, all those things, skills are 6, right? These skills individual projects means end to end అయితే individual project and ADF మీదే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తాము, లేదంటే SQL మీదే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తాము. సో Snowflake ఇట్లా ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చెప్తాం. ఫైనల్ గా వచ్చేసి ఏంటంటే మొత్తం టోటల్ 10 లో వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు 6 కవర్ అవుతాయి అనమాట ఇండివిజువల్ గా. నెక్స్ట్ ఇంకెన్ని ఉంటాయి, 4 ఉంటాయి కదా. ఈ 4 ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి ఏమంటే ఎంటైర్ ప్రాసెస్ వస్తుంది అన్నమాట. ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక రియల్ టైం వరల్డ్ లో ఏ విధంగా అయితే నువ్వు వర్క్ అయితే చేస్తావో అదే విధంగా అయితే వస్తుంది.
ఓకే, అదే విధంగా డిజైన్ అయితే సేమ్ అలానే ఉంటాయి. కాకపోతే ఏమంటే డేటా మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఐ టేకింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ది శాంపుల్ డేటా. రియల్ టైమ్ డేటా ఆల్సో డేటా ఓన్లీ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్, ఎంటైర్ ప్రాసెస్ సేమ్. ఓకే, సో చేయగలిగేటట్టు నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ మన దగ్గర. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ I give it to the materials, provide the materials, and after every class done, after 1 hour, I will send you the recorded video, your mail IDs. In that I give into the drive access. You have to watch the if in case any class is missed, or for the practice purpose, I will share the recorded video also. Next one is interview questions. In this interview questions and answers means every day before class start, 10 to 15 minutes, I ask the some questions for the revise purpose, or the how, what is the your status of the studies. That purpose I will ask the questions, and until the whole process is done, I will give the all the interview questions. So what they ask that interview questions. In this interview questions, I will tell into the resume creation, work process, interview L1 process, L2 process, how to apply the online portal to job. సో యాక్చువల్గా రెజ్యూమే ప్రాసెస్ వచ్చేసేమంటే నేను ఒక రెజ్యూమ్ అయితే చేస్తాను బ్రదర్, చెప్తాను. ఎందుకంటే మనకు బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ వచ్చేసేమంటే రెజ్యూమేనే. సో ఎవరైనా సరే ఆ రెజ్యూమే చూస్తే మీకు వచ్చేసేమంటే మిమ్మల్ని మీకు జాబ్ లోకి ఇవ్వడం కానీ, లేదంటే ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, మీ స్కిల్ మొత్తం ఆ రెజ్యూమేలో అయితే ఉండాలి. ఓకే, నేను ఎందుకంటే ఒక రెజ్యూమే నేను మీకు మీ ముందర ఆన్ చేసుకొని నేను చెప్తాను, ఈ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయండి అనేసి. అందులో 2 things ఉంటాయి. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసేమంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఒకటి అయితే ఉంటుంది, సెకండ్ వచ్చేసేమంటే కంపెనీ అయితే ఉంటుంది. కంపెనీ థింగ్స్ వి విల్ డిస్కస్ ఆన్ లేటర్. ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసేమంటే ప్రీవియస్ గా మనకు ఇప్పుడు ఈ కామర్స్ మీద కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి, యుఎస్ లో కానీ యూకే కానీ అలా ఉంటాయి అనమాట. వాటిని మనం నేమ్స్ గా పెట్టుకుంటాం. సో అది యువర్ ఇంట్రెస్ట్, మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి. మీకు ఇప్పుడు ఈ కామర్స్ మీద అంటే ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ పెడతారు. ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ పెడతారు అనమాట. సేల్స్ ఉంటే సేల్స్ పెడతారు, ప్రొడక్షన్ ఉంటే ప్రొడక్షన్. మన దగ్గర ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ, ఆల్ కేటగిరీ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇన్ ద 10 ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఇన్ టు ది 13 రికార్డెడ్ ప్రాజెక్ట్స్, డిఫరెంట్ డొమైన్. ఎస్ బ్రదర్, చెక్ చేస్తాను నేను. చెక్ చేసి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా పాయింట్ కావాలంటే యాడ్ చేస్తాను. అక్కడ ఏం పాయింట్ లేదు, అవసరం లేదు అనుకున్నట్టయితే ఓకే, ఇంకేదైనా సరే ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏదైనా అక్కడ ఏదైనా మెన్షన్ చేసింటే వాటిని నేను రిమూవ్ చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో ది ఐ గివ్ ఇన్ టు ది సమ్ శాంపుల్ రెజ్యూమేస్ టు యూ టు ప్రిపేర్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ది కాపీ పేస్ట్. ఒక రెజ్యూమే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అట్లీస్ట్ 1 to 1.5 day. Okay, so that thing. So once this interview questions, all those things completed, next mock interview. So once this course is all done, okay, after this span is totally 30 days, so 3 months span. Okay, in the 3 months we have to after course I will connect the mock interviews. Each person I called one or 2 times. If in case person is interested, I take into the more time also. Okay, at least I have to take into the 1 mock interview. ఎస్ బ్రదర్, వీడియో ఆన్ చేసుకుని ఆన్లైన్ లోనే. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక మనకు నార్మల్ కంపెనీస్ ఎలా చేస్తాయి మోక్ ఇంటర్వ్యూస్, ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా చేస్తాయి, సేమ్ అదే విధంగా మీకు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను బ్రదర్. ఓకే, అది కూడా టైం కూడా వచ్చేసి ఏమంటే 1.5 hours అయితే ఉంటుంది. Okay, each and every person mock interview time is 1.5 hours. Each and every topic, every topic and every question I will ask in the mock interviews. So fee is at 20K. In the other institutes, all are into the PowerBi and SQL, they can take into the 15,000, and ADF and also the ADF only taking into the 15,000. And if you have to learn into this Snowflake, they can take into the other 10,000 or 5,000.
But in our institute, Kevalam, all whatever the tools in the Naukri, okay, I follow only for the Naukri. నౌకరీలో ఏవైతే ప్రైమరీ స్కిల్స్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తుంటారో ఆ స్కిల్ సెట్ తోనే నేను ఈ కోర్స్ అయితే డిజైన్ చేశాను. ఓకేనా? సో దానికి ఫీ వచ్చేసి ఏమంటే 20,000 అయితే ఉంటుంది. ఈ ఫీ కూడా ఎలా అంటే స్టార్టింగ్ డెమో క్లాస్ వరకు వచ్చేసి ఏమంటే ఫ్రీనే. డెమో క్లాస్ తర్వాత నేను ఒక డేట్ చెప్తాను. ఆ డేట్ నుంచి వచ్చేసి ఏమంటే క్లాస్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి, రెగ్యులర్ క్లాసెస్. ఆ డేట్ కన్నా ముందే మీరు ఫీ అయితే 10,000 అయితే పే చేయాలి. ఆఫ్టర్ ఒక 10 to 15 days తీసుకునేసి మీరు రిమైనింగ్ అమౌంట్ అయితే పే చేయాలి. 15 to 1 month బ్రదర్. 1 month లోపల పేమెంట్ అయితే చేశారు బ్రదర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమంటే కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చి 75 days. కానీ 75 days అన్న ఆల్మోస్ట్ 3 months అయితే పడుతుంది నాకు కోర్స్ చెప్పడానికి. ఓకే, సో ఇన్ దట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇంకొక అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ real time world. I mean, here I give it to the username and password to you, everyone. Okay, that username you have to use it to the Power BI, Power BI service level or Microsoft Teams level. Also, that one also you have to use that one, that username and password. Yes, brother. Username password వచ్చేసి అంటే మీకు Power BI సర్వీస్ లో కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ కోర్స్ మాత్రం చెప్పేసి వదిలేస్తే మీకు ఇంకా నాలెడ్జ్ ఎలా వస్తుంది? మీకు రియల్ టైంలో చూపించారు కదా, రియల్ టైంలో వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు ఏ విధంగా మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు, దాన్ని మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, అథెంటికేషన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలా, అండ్ ఆల్సో మీరు ఏ విధంగా డైలీ వర్క్ ఎలా చేయాలి, అండ్ పవర్ బేలో సర్వీస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, అవి నేను చెప్పకుండా నేను జస్ట్ థియరిటికల్ చెప్తే మీకు అర్థం కాదు బ్రదర్. సో ఇది ఓవరాల్ గా బెనిఫిట్స్ వచ్చేసి ఇవైతే ఉంటాయి. ఎండ్ యూజర్ వర్క్ బ్రదర్, ఈవెన్ ఎండ్ యూజర్ రోల్ కూడా నేను పోషిస్తాను బ్రదర్. నేను మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తాను, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాను. ఆ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఏమంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వర్క్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత నాకు అది ప్రాజెక్ట్ పంపించాలి. నేను ఇంటర్నల్ రివ్యూ అయితే చేస్తాను. వన్స్ ఆ రివ్యూలో వచ్చేసి ఏమంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీ మిస్టేక్ యూ హ్యావ్ టు డన్, ఐ కరెక్ట్ దట్ వన్. ఓకే, నేను కరెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మిస్టేక్స్ నేను మళ్ళీ మీకు పంపిస్తాను మీ దగ్గర, మళ్ళీ దాన్ని రీవర్క్ అయితే చేయిస్తాను అనమాట. అంటే దీన్ని ఎలా ఉంటుందంటే కోర్స్ మొత్తం కోర్స్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మీకు వచ్చేసి ఏమంటే ఒక రియల్ టైం ఈ 3 months లో ఏదో కోచింగ్ నేర్చుకున్నామని అనుకున్నా, ఐ మీన్ ఏదో నేర్చుకున్నామని అనుకున్నా మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది బ్రదర్. ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇస్తాం. ఐ మీన్ we don't provide any certifications, just I give into the ఎక్స్పీరియన్స్ వర్క్ వచ్చేసి ఏమంటే ఇస్తాం అనమాట. ఐ మీన్ జస్ట్ మీ నాలెడ్జ్ అయితే షేర్ చేస్తాం సార్. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ కి ఒక 3 to 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ కి ఎంతైతే నాలెడ్జ్ అయితే ఉంటుందో అంతకన్నా మీకు ఎక్కువ అయితే ఉండేలా చెప్తాం బ్రదర్. ప్లేస్మెంట్ అనేది బ్రదర్, ఇంత కోర్స్ చెప్పినా ఇంత డీటెయిల్స్ చెప్పినా మళ్ళా ప్లేస్మెంట్ నువ్వు ఓన్గా నువ్వు కొట్టలేవు బ్రదర్. నేను చెప్తాను బ్రదర్ దాని గురించి, స్టడీ గ్యాప్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా చేయాలి ఏంటి నేను చెప్తాను. నేను వి విల్ డిస్కస్ ఆన్ ఆఫ్లైన్. ఓకే, సో అది ఎలా పెట్టాలి ఏంటి, ఐ మీన్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు నాకు చెప్పారంటే ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి, ఎంత ఇవన్నీ వస్తాయి, ఐ మీన్ ఎంత శాలరీ అయితే అడగచ్చు. ఓకేనా, అవన్నీ కూడా నేను మీకు చెప్తాను బ్రదర్. ఓకే, సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ థింగ్ Q&A సెక్షన్. సో మన దగ్గర వచ్చేసి అంటే సపోర్టింగ్ అయితే ఉంటుంది, జాబ్ వచ్చేంత వరకు అయితే సపోర్టింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, మీకు జాబ్ వచ్చిన ఎనీ హెల్ప్ I will do that one, except 2 points. First thing is I don't give any work support. Second thing is and interview support also we cannot provide. Yes brother, interview support could leave. No interview support, no work support. We give only for the subject knowledge. I will transfer whatever they have knowledge, I will transfer to you. Okay, so this Q&A section you have to ask any questions in this case. Yeah, thank you brother. So this is the overall process, all those things. If you have tomorrow also, tomorrow 12th August, same timing,
The link is a demo link in I just pinned into the comment section. You have to call this number if you anyone to interest. Okay, ఈ నెంబర్ కానీ మీరు కాల్ చేస్తారంటే మేము ఫర్దర్ గా మీకు అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తాం. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. బాయ్.